my name is Marena. I am a teacher of German. I am going to tell you how to learn German in the simplest way, because German is easy. So, let's start. Today we're gonna learn how to introduce yourself. So, what is your name? Oder wie heißt du? Oder wie ist dein Name? So, the first question is wie heißt du? Wie heißt du? Heißen is to be called. Wie, like a long E and tree. Heißt, like S in soda. Wie heißt du? And the answer is ich heiße Marena. Heißen, E-I, like I, and S, like S in soda. Ich heiße Marena. So, another way to ask about the name of a person is Wer bist du? Wer bist du is like who are you in English? And the answer would be Ich bin Marena. Like in English, I am Marena. And the third way is Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Wie, a long E like in tree, ist dein, dein Name. Wie ist dein Name? It's like in English, what is your name? And the answer would be Mein Name ist Marena. Mein was I, Name ist Marena. Mein Name ist Marena. Okay, it's also important to know how to say about where are you from and where do you live. So let's have a look at it. Woher kommst du? Woher kommst du means where are you from? Ich komme aus Italien. I am from Italy. Aus means from. Ich komme aus Italien. I'm from Italy. And now comes the question, where do you live? Wo wohnst du? Wo wohnst du? The O with H is written like a long O. Wo wohnst du? Where do you live? And the answer would be Ich wohne in Oslo. Ich wohne with a long O. Ich wohne in Oslo. So, there are three ways to ask about the name of a person in German. Wie heißt du? Wer bist du? Und wie ist dein Name? Hallo. Hi. Wie geht's dir? Gut, und dir? Danke, mir geht's auch gut. Wie heißt du? Ich heiße Ayanda Mambo. Und wer bist du? Ich bin Ayanda. Und wie ist dein Name? Mein Name ist Ayanda Mambo. Super. Woher kommst du, Ayanda? Ich komme aus Südafrika. Und wo wohnst du? Ich wohne in Ujont. Super, danke. Danke. So, today we learned how to introduce yourself, how to tell us where are you from and where do you live. So, see you in my next video. Tschüss!